Installation day, or we have installed water pumps in this area. So that's our final checkup and sort of viewing day, really. So I just want to show you what we've done here. Yesterday, I think you all know that we went to Satoh and looked at all the area and the condition people are living in. So obviously that's really moving, sort of when you go and see the way these people are living. Alhamdulillah, we've been blessed that we got the opportunity to see how the people are living, and obviously that opens your eyes, really, and so and the prayers goes with it as well, no doubt. So obviously I like to thank everyone who's supporting us directly, indirectly, and both in the UK and in Bangladesh. Alhamdulillah, I have a solid team in Bangladesh here now. I have restructured everything, so there are a lot more other projects in line, which inshallah we will sort of deliver. And what I would like to actually urge and request everyone who's our followers for Al Tazid Foundation and supporters, well-wishers, please continue to support us whatever way you can. As you know, we have done eye clinic, free eye clinic, which is a regular one, and educational achievement award, which is working with schools, empowering the children's, and this is our annual ones. And also rickshaws, water pumps, which we've delivered or donated, and our regular monthly free health care. So alhamdulillah, I've just managed to do our second month one, and it was really well, really good. And the people who came and had our service, they were really happy. So I think it's all about intention and how we deliver things, and I always make sure that both in England and here the transparency needs to be in place 100%, and as I said always, that our administration is zero administration. So those of you watching, or those of you who wants to get involved with our charity, please do. It's all good work. Al Tazid Foundation is all about helping the poor and needy. So I'm just going to show you the. Sorry, my phone is not. The camera is not going the other way. Yeah, I'm just going to show you. This is called Lala Bazar area, and this is the road we come in, and this is called Lala Bazar area, Khazakhalu area, Lala Bazar Khazakhalu area, and I've just thought highlight the work we've done in this area. So our first water pumps is to this family, and obviously I always make sure there needs to be some sort of access and central place. We can't put it on a public road or place due to some regulations or village regulations. So therefore we managed to allocate this place, and this is a family, and you can see
from where my fingers is, from this area, there are quite a few families, and they come all the way and to have access from here. So there's quite a few families here who will be accessing this water pump. And obviously I want to show you their house, how they're living. So this is the area, the house these people lives. ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম। কিতা করা, ভালো আছেন নি? ঠিক আছেন নি? সরি আপনার মাইন্ড করতে নাই তো, আমি একটু যদি জো করি। জি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ, এটা আমি আপনার গরুর রেকর্ডিং করলাম। যদি আমরা কিছু করতাম পারি তা আপনারা গরুর লাগি কোনটা যদি করা যায় আর কি, ইনশাল্লাহ। জি আপনার আচ্ছা, এখন যে আমরা একটু খাইও কাবারা আন্দাজ লাগে আপনারা, আমি টিপ হলো, আসসালামু আলাইকুম। আমরা অবশ্য টিপ হলো যাইমু, দেখাইমু আর কি। এটা আমি লাইভ চালাইলাম, যারা আমরা আলতাজিদর লগে জড়িত আছেন এবং যারা আমরা সাপোর্টিং কররা বা জো কররা, তো তারারে একটু হাইলাইট দেরাম আর কি, যে আমরা দেখাইলাম দেন আমরা কোন এরিয়াত গেছি। আমরা গতকালকে ছাত্র আসলাম, একটু তদ্রুপ জো করলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ, মানে আমরা আল্লাহ সুযোগ দিছেন, আর সুযোগ দেওয়ায় আপনারা খান্দা থাইতাম পারছি আমরা, বুঝছেন না। কিন্তু আমরা একটার খাঙ্গা লই, যারা আমরা এই ছাড়াটির লগে জড়িত এবং আমরা যারা টিম দেশে বিদেশে আছি, আপনারা কাছে একটু যে আপনারা আমরা লাগি দোয়া করতা, বুঝছেন না। তো কিরকম ভালো আছেন নি? ভালো আছেন নি? হ্যাঁ আচ্ছা, জি 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 ইনশাল্লাহ, আমি ওটা তুলিয়া লইয়া যাইরাম। এটা আমি নোট বানাইয়া নেরাম আর কি আপনারা গরর লাগি, ইনো তো আরো কয়েকজন। আচ্ছা, আপনারা যে বর্তমানে আমরা যে টিপকলটা আপনারা দিছি, এটা আপনারা খুশি নি? জি জি খুশি নি, খুব সুন্দর পানি। জি জি, আমরা অন্য টিপকলের পাশে যাইমু, অন্য গিয়া পানি খাইমু, জিও করমু, চেক করমু গমা, বুঝছেন নি। তো আচ্ছা আচ্ছা, এখানেও আপনার আমরার পক্ষ থাকি, আমরার সেউর পক্ষ থাকি কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা, কোনো ধরনের কোনো যে হইছে না, তো অসুবিধা হইছে না, আপনার সেও কোনো ধরনের প্রবলেম করছেন না, বুঝছেন। তো এই যে আগে তো আপনি এই কোনো টিউবওয়েল আসলো না, কোনো পানির কোনো ব্যবস্থা আসলো না আপনার। তো এখন কো আমরা টিউবওয়েল দিয়ে আপনারা পানি খাইতে পাররা বা সকল তাজিও করতে পাররা, ঠিক আছে না? এমনি আপনারা সব দিকে খুশি আছেন, পানির দিকে খুশি আছেন? আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন যদি আমরা একটু দেখাইলাইন যে এই যেটা টিউবওয়েলটা আমরা কোনানো দেখানো। সো I just want to show you, this is an access point. Obviously it needs to be, this is an access point, so where we install the water pump here. So you can see how these people are living here, guys. So when you see kids, children, kitago bala suni, ফানি খাইরাইনি, খাইরাইনি, তুমি খাইরাইনি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো ওখান থেকে হাইছেন? আচ্ছা 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 আচ্ছা, তো জি জি, আমরা ওখান থেকে জো করবো ইনশাল্লাহ। সো you can see this is the water pump, and these are the people. এই যে ভাই আপনার তো ওখানে থাকেন না নি? আচ্ছা, হো সাইটে, আচ্ছা আচ্ছা। So obviously whoever is going to be accessing the water, they are here, so it's not just for one particular family. And you can see the living conditions. Yeah, এই যে হোকা মা বোনেরা, বুঝছেন না নি, তারা হয়ে ওখানে থাকেন। কিছু মানুষ বাইরে থেকেও আইসেন, যারা এই এটা পানির খাইবা বা জিও করবা। সো
So this is water pump. So you can see the quality of the work. Yeah. So that's the water pump. There's the kids. I'm just gonna. There are a lot more people who will access this water pump, but not everybody is here due to the daily workload, because these people has to go and do their daily work to earn a living. And you can imagine what are they earning. Yeah, you can imagine what are they earning. They're earning probably 300-400 taka, 500 taka max a day. Yeah, which is in England's money £5. Can you live on £5? I doubt. We go and have a cup of coffee for £5, don't we? Yeah. And these people, all these people, live 500-400 taka per day. Live on that with their family. So we just try tasting the water. So একটু পানিটা সারবা, আমি একটু জিও দেখাই পানিটা। See how clean this water is. Yeah, you see that? Yeah, iron free. Okay, but one thing about installing water pumps is the more you pump, first sort of week or two, you have to pump it every day to get all the thing out. Even though when you install, and this is my Bagna. He's Lala Bazar area's representative and field officer. So I'm just going to ask him a couple of things about our installation and how he managed to do the installation here. So Bagna, ফখরুল ইসলাম, আমি জানি তো তোমার দুই একটা প্রশ্ন করবো অবশ্যই ইনশাল্লাহ। এই আমরা টিউবওয়েলগুলো যেগুলো আমরা দিছি আর আরও তো কিছু আর্জিও আইছে নানি কোনো কোনো এরিয়া থাকে, কারণ আমরা দেওয়ার পরে দেখা যার যে আসলে আরও বেশি দরকার, ঠিক না নি? তো এই যে আমরা টিউবওয়েলগুলো দিলাম তোমার আন্ডারে, তোমার দায়িত্ব, তোমার অবজারভেশনের জোর, তে তুমি এগুলা আমরা যে টিউবওয়েল দিছি কোনো অসুবিধা হয়েছে, কোনো জিনিসের প্রবলেম কোনো ফেস করছো নি, বা কোনো ধরনের আমরা কীভাবে সুন্দরভাবে গেছেন না কীভাবে গেছে, তুমি একটু যদি আমরা রেখো বা আমরা যারা ভিউয়ার আছেন ওয়েল উইশার আছেন তারা কিছু শুনলা। কোনো সমস্যা হয়েছে না, সপ্তাহ ঠিক হয়েছে, ভালো হয়েছে সুন্দরভাবে সপ্তাহ। ওই যে মালগুলা যেটা দেওয়া হয়েছে খুব দামি মাল দেওয়া হয়েছে, আপনার যে এমনি কোনো সমস্যা হয়েছে না, সব তো মোটামুটি ওকে হয়েছে, ভালো সমস্যা না, পানিও দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যে মালগুলো আমরা লইছি এটা কিন্তু নর্মাল মাল নাই, আমরা খুব হাই গ্রেডেড মাল লাগাইছি যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা কোনো প্রবলেম হয় না। খুব দামি আমরা মালগুলো লাগাইনি হয়েছে নাকি? মাল খুব হেভি মাল, এটা সব তো ডিপ কলার মাল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই টিপগুলো আসলে ব্যবহার করে না এগুলো, কিন্তু এগুলো মালটা দেওয়া হয়েছে খুব হেভি হেভি। কারণ আমরা এখানে ওখানে লাগে হওয়ার কারণ যে আমরা কিন্তু মাল কয়েকটা অনেক পাইপ হয়েছে আর এগুলা খুব হেভি ডিউটি মাল আসিল। আমরা দুইটা বা একটা মাল আমরা এই অতিরিক্ত হয়ে গেছে, তো অতিরিক্ত হওয়ায় আমরা এগুলা চেঞ্জ করার চেষ্টা করছিলাম লোকাল নানি, কিন্তু কেউ এখানে করছে না কারণ তারা এগুলো খুব হাই ব্র্যান্ডেড মাল। সো ইউ ক্যান ইমাজিন দ্যাট লোকালি
no one accepting these goods, because obviously the guy who supplied that and who obviously a technician of our charity, he is again here, Shamim Bhai, and he under his observation and field officer's observations, all these works has been carried out. So আমরা শামীম ভাইরে ওখান কইম কি যে শামীম ভাই আপনি যে আমরা মালগুলা দিছেন বা যেগুলো আপনি সাপ্লাই করাইছেন, আমরা এই ধরনের এই মালগুলার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আইছে বা কোনো ধরনের আমরা কোয়ালিটি মালগুলা কিভাবে দেওয়া হইছে বা কিভাবে একটু যদি আমরা ব্রিফিং দেন আর কি। ব্রিফিং লটাও আমি একটু হায়ার কোয়ালিটির মাল দিছে, ওই একটা মাত্র ইন্টেনশন আছে, এরা গরিব, এরা ইচ্ছা করলে 2 বছর 5 বছর পরে একটা ডিউটিউবার পায়, তারা পক্ষে সম্ভব না। সো আমি হেভি ডিউটি মালটা দেওয়ার কারণে তারা ইউটিউবারটা লং টাইম ইউজ করতে হবে, যে কারণে ওটা দেওয়া ইন্টেনশনালি। জি জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, alright, so you heard, and obviously I've been here and seen it. So I'm just going to before I go off live, because obviously I've got few other tube water pumps we need to go and visit and see. So Sasi apne to tube hole paisoin nani go apne খুশি নি go? খুশি নাই জি, খুশি নাই। তো আপনার আমরা যারা টিপ হোল দিছি বা যারা আমরা লগে জড়িত আছেন তারা লাগি আপনারা দোয়া করবানি? দোয়া করবেন নাইতে এটা কিটা হন জি, তা বেটাইতে দোয়া করছেন, সব লাগি দোয়া ছেড়ে দাও ইনশাআল্লাহ। তো এখন কো আপনারা পরিষ্কার পানি খাইতে পাররা, কোনো সমস্যা হন না? গোসল টুসল বাচ্চা কাচ্চারে লইয়া স্কুলও যারা যার তারা সবাই পানি খাইতে পাররা, বাজ্য করতে পাররা? Okay, mashallah. Okay, so let's see guys, I'm here for the day because we need to go and visit few other places and do some formalities here. So tata fanita rakhbani, I'm just going to show you that I'm drinking this water, so you don't think that we have given unclean water. So see the water there, so I'm just going to drink it. See, right, so it's all done, and we'll be visiting another water pumps now, and I'll come back to you as soon as possible. Okay, assalamu alaikum.